Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josh y hoy les voy a enseñar algunas frases básicas en español. Hi, my name is Josh and today I'd like to teach you a few basic Spanish phrases. Entonces vamos a empezar. Okay, so let's start out with some simple greetings. To say hello, you would say hola, hola, hola. To say good morning, buenos días, buenos días. And to say good afternoon, buenas tardes, buenas tardes. So hola, buenos días, buenas tardes. Now, one important thing to note about Spanish is that the word you has two possible words for you in Spanish. In English there's only one, but in Spanish there's two. So in Spanish, to say you, we could either say tú or usted. Now, what's the difference? Tú is used in informal situations. So if you're talking to someone directly to someone that's a friend or a family member, you would use tú for you. But you would use usted if the situation is more formal, if you're in a business or professional context, or if you're meeting someone for the first time. You would use usted for you. So using that information, let's say our first question is, what's your name? So the informal way, again using the tú that we saw on the last slide, would be ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? The formal way, using usted, would be ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? To respond to that question, we could say my name is, we could say me llamo, and then your name, or mi nombre es, and your name. So for example, me llamo Josh, me llamo Josh, or mi nombre es Josh, mi nombre es Josh. Muy bien. What if you wanted to ask, how are you? Again, if you're talking directly to someone that's your friend or family member, someone in an informal context, you could say, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? But if it was a more formal context, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Okay. Let's say we wanted to answer that one with I'm doing fine, thanks. We could say estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Where are you from? The informal way would be ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? And the formal way, ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es usted? And you could respond by saying, I am from, soy de, and then the place. So soy de Puerto Rico, soy de Smithfield, soy de North Carolina, soy de New York, etc. Okay? And then finally, to say goodbye, you could say adios, which means goodbye. Adios. You could say hasta luego, see you later, hasta luego, or hasta mañana, see you tomorrow, hasta mañana. Adios, hasta luego, hasta mañana. If you have any questions or if you'd like to see more videos in this series, please feel free to send me an email to the address that you'll see on the following screen. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.